Sie ließen ein Dunkeln Zurück ein Kalkulator Verlust. Ein einziger menschlicher Marine geopfert, einem Wirkerpfeigen Elite Bergungsteam die Minuten zu erkaufen, dies brocht, dem Abgrund zu entkommen. Jackson verigelt des Scotten spert he stimmos zusammen mit den Schreien der unterirdischen Ungeheuer, die sich ihm näherten. Es war Standard Vorgehen. Kalt, taktisch. Doch 3 Stunden später begriff der Trupp, dass sei nicht des Geriach eins Menschen gehört hatten, der Saracen Word. Sie hatten einen Apex Reuber gehört, der des Jagen lernt. Die Panzertour schlug mit einem dröhnenden Null zu, der Hayes bis in die Zehen fuhr. Die schweren Verigungsmechanismen rasteten ein metallisch Klenge, die durch die Hurtlenartig Dunkelheit halten. Ein klein LED im Kontrollpanel wechselt von grün zu einem harten, unbarmherzigen Rot, verigelt, von der anderen Seite. Hayes presst ein blutig Hand gegen den kalten Stahl. Sein Atem dampft in der eisigen Luft und beschlug des Jespringen Weissier sens Helms, schrei nicht, hämmert nicht gegen des Metal, es hat keinen Sinn. Jackson hat die Entscheidung getroffen. Finch kretzt Hayes insane Funkgerät, statisches Rauschen antwortet. Wyatt, Griffin, urgendor, nichts. Sie hatten die Kursdrückenverbindung gehabt, nicht jortet zu werden. Oder vielleicht wollten sie ein Einfach nicht sterben hören. Hayes rutscht mit dem Rücken in der Panzertour hinunter, bis sen Stiefel den Anebenen, Zerklufteten Fels des Hurlenbodens beruheten. Sein richtes Bein brult vor Schmers. Ein Splitter einer Plasmagranit steckt tief in seinem Oberschenkel und nägelt die Panzerplatte in den Muskel. Deshalb war gestalpert. Deshalb hat Jackson in Negehalten, ein Angesen und die Brudel, blitzschnell Richtung des Überlebens gemacht. 5 Männer, 5 Kilometer Stockfinsters Feingebiet, ein Verwendits Bein. Die Gleichung ging nicht auf, also brach Jackson Science Gleichgewicht. Hayes griff nach dem gesägten Metal in seinem Bein. Bis sich in die Wange, bis Kupfer schmeckt, und riss den Splitter heraus. Ein tiefes, keiliges Stirnen in Twitch einem. Blind tastet in seinem Gürtel entlang, fand einen Gerinnungsstift und rammt ein direkt in die Fienwand. Der Eis, Brand der Chemikalien ließ ihm die Sicht verschwimmen. Saß in der untersten Ebene einer verlassenen Bergbekolonie auf vor, einem Totenfels, von Gier ausgehörelt und aufgegeben, als die Berglut zu tief, gegraben und die einheimisch Fauna geücht hatten. Die Firma nannt sei unterirdisch feindlich Biologica. Die Marines nannten sei schlicht Kreitscher. Ein Geriach halt aus der Schwaz vor ihm. Ein leises Klicken, wie tausend Überlange Fingernägel die gegen Stein tippten. Dan der Gestank, einer stekend well aus Ammoniak, verwissendem Fleisch und altem Ozon. Hayes prüft sen Ausrüstung mit den Fingern. Sein Sturmgewehr war weg verloren, als die Granate ein gegen die Wand geschludert hat. Hat sen Satanwaf, wir Patronen. Ein Kampfmesser, sein Intimidator gesagter Stahl, ein Sterbend Taschenlampen der Schulter, kein Luchtverkeln, kein Granaten. Das Klicken word lauter, es war nicht nur eins, es war ein Rudel. Einen Kilometer über dem Scott, oben in den juenden Versorgungstunnel, ließ Jackson seinen Trupp anhalten. Die Luft war dünn und schmeckt nach Rost. 5 Minuten Pause befahl Jackson tonlos. Ein vernarbter Veteran mit Augenwei Fürstein, blickt nicht zurück in den Tunnel. Finch der Techniker sagt gegen die Felswand, jung die Hand zitternd. Wir haben ein Einfach zurück gelassen, Boss, war direkt hinter mir. War kämpfenfähig, sagt Jackson und lud ein frisches Thermomagazin. Sein Oberschenkelknochen war gebrachen, der Anzug undickt. Het uns bis zum Stillstand gebremst, der Schwarm het uns alle geholt. Ist ein Marine, murmelt Wyatt, der Scharfschütze aus dem Schatten, während die Optik sens Jürs putzt. Wir lassen niemanden zurück. Wir tun wenn die Alternative die Auslöschung des gesamten Trupps ist, faucht Jackson und trat in Wyatts Raum. Willst du zurück, bit sehr? Ich öffne dir die Tür, aber du läufst geradwegs in einen Fleischwolf. Hayes ist tot, can't die recyceln. Wir nutzen die Zeit, die uns erkauft hat. Griffin, der Schwerwaffenspezialist, spuckt auf den Boden. Fühlt sich trotzdem falschen. Mensch oder nicht, hat uns den ganzen Abstieg über die Flank gedeckt. Steck den Jeffuhul in ein Kist und begrab sei.
sagt Jackson called. Finch was sagt der Bewegungsmelder. Finch wischt sich den Schweiß von der Stern. Wir sind frei, der Schwarm konzentriert sich auf die und Tier Ebbing. Genau de wo wir ein gelassen haben, genau am Scott. Gut, sagt Jackson, sie fressen des Wirtschaft uns ein Stund, vorwärts. Unten am ab Grund füttert Hayes niemanden. Aktiviert sein Schulterlicht. Der Strahl schnitt schwach und flackern durch die Dunkelheit. Die Wind wären von Schwarzer Fuchtigkeit übersiegen, der Boden überset mit Verestettem Bergbegeret und den Abgenigten, wirklichen Nachen der ursprünglichen Kolonisten. Am Rand des Lichts bewegten sich die Schatten. Ein Kreischer trat in den Strahl. Gross wie ein Wolf, doch damit in die Jetter irdisch Vergleich. Kein Augenpaar nur ein glatter, bleicher, kilvermeiger Kopf, jessumt von Wehmegruben. Der Körper ein Juros Kiten und Roher, pulsierender Muskulator. Sech meafetch jegledert Bein und den sichelartigen Klauen die den Stein bei jedem Schritt offrissen. Der Kiefer klappt auf und Fenbart konzentrisch reichen Dirtschinender, Nadelspitzer Zehen. Is zischt ein Laut wie Dampf, der aus einem Hotstrakroer entweigt, unsprang. Hayes skos nicht. Wir kugeln, die Brochter fuhr den Nahkämpf. Ging auf des Gut nach hinunter, als die Krieger durch die Luft segelt. Die Klauen kratzten funken spruhend über sen Brustplatt. Hayes rammt sen Schulter nach oben in den Weichen und Turleb des Wessens und ließ is über seinen Kopf hinwegfliegen. Is kratcht jegen die Panzertour. Bever is sich aufrichten kant, zog Hayes sein Kampfmesser und ließ sein Jessemts Juicht auf die Krieger fallen. Trieb die Klinge zwischen die Nackensegment. Sie versank bis zum Heft. Der Kreischer zuckt wild, ein Klingenbein erwischt Hayes Rippen und schnitt sich in Sensate. Hayes Gruns dreht des Messer. Dix, bioluminescens blaues Blut spritzt über sein Weissier. Ein letzt Zucken, dan Erschlaft des Wessen. Hayes niet kuchend auf dem Cadaver. Presst ein Hand in die Rippen, sie kam schlupfrig von seinem eigenen roten Blut zurück. Das blau Alienblut zischt lies, als is mit dem Sauerstoff regiert. Das Klicken vervielfacht sich, Hayes blickt auf. Sein Schwindens liegt fing die Reflex Dutzender Schlemiger Chittenleber ein, die von der Deck, den Wenden dem Tunnel vor ihm herabstürmt. Ein Schwarm. Ein kalt, schwer Ruh legt sich über ein. Wued nicht sterben in einer Verschlossenen Tour kauern. Wenn unterging, dan wued die Dunkelheit mit ihren Leichen ersticken. Die ersten sein Minuten wären ein Rausch aus roher Jewelt. Hayes kämpft nicht wie ein Soldat, sondern wie ein in die Getrabins Tier. Nutzt die Geometrie der Scott nicht, die Kreischer zu kanalisieren, sei zu zwingen, ein Einzeln anzugreifen. Wir Schuss, wir Zertrümmert Schädel, danach word die Pistol zum Schlagwerkzeug. Rampt den schweren Metallrahmen in den Kiefer, ein springenden Kreitschers, trieb dan sein Messer durch des sen Kehl. Ein anderer Verbes sich in seinem Jeppenzert Unterm. Hayes wich nicht zurück, trat in den bis Heining, schloss die Distanz und rampt sein nahen die Wehmessensoren des Wessens. Doch is wären zu viel. Ein schwerer Schlag schludert ein in den Dreck. Sein Schulterlicht zerschelt in einem Felsen und stuest ein in absolut Finsternis. Nur des Schwaschblau Gluhen des Vergesenen Alienblut spendit noch Licht. Kloen zerfitzten sen Wade. Ein schwerer nasser Körper pint ein nieder. Ein Kiefer schnappt Zentimeter vor seinem Gesicht. Hayes schreit nicht aus Angst, sondern aus reinem, ungefiltertem menschlichem Trotz. Ließ des Messer los, packt mit beiden Händen den oberen und unteren Kiefer der Krieger. Sen seinen Nürsten, die Servos seiner beschädigten Rüstung hielten protesterend auf. Nien, nert Hayes durch Zusammengebissen sehen. Mit einem Brüllen des sen Stimbender Zeres riss die Arm auseinander. Das Weiderlich Geriasch berstenden Norpels. Der Kreischer erschlaft, der Kiefer walstendig Gebrachen. Hayes stieß den Cadaver von sich, rollt sich auf die Bein und stand in der Dunkelheit, umgeben von sech zuckenden, gluhenden Lebern. Und dan hört des Klicken auf. Die still war schwerer als die Dunkelheit. Hayes wartet die netzt well, sei kam nicht. Sah den Rest des Schwarms im Rand des blauen Lichts verherren. Sei klickten lies miteinander, her augenlosen Körp schwankten von Sate zu Sate. Sei griffen nicht den, sei zergerten. Hayes sah in sich hinab. War von Kopf bis Fuss mit dem bioluminescerenden blauen Eikor ihrer Toten bedeckt.
Der Gerach überdeckt vollständig seinen eigenen menschlichen Duft nach Schweiß, Kupferblut und Angst. Sei jagen über Gerach und Wham, erkennt Hayes, das Blut ist kalt. Is verbergt mein Hitze. Fuhr sei reach ich wie ein Friedhof. Ein Jefferhilich, weil de Idee wurzelt in seinem Verstand. Sank neben dem größten toten Kreatur auf die Nei, toucht die Hand in de Senne fien Wunden und schirpt Handval des Dicken, eiskalten blauen Bluts heraus. Schmiert is über Helm, Brust, Bein. Battit im Blut, der Apex Reuber und straft die letzten, restet des disziplinierten Marines ab. Der ein Stund zuver Jewessen war. Als aufstand, war nicht mehr Hayes, der verlassen Soldat. War ein Geist in der Dunkelheit. Trat auf den Schwarm zu. Die Kreatur witchen Zurück, der Rudelfuhrer ein massives Vernarbs Wesen sicht verweret. Is kant ein nicht sehen. Is kant nur den Tod riechen, der sich nähert. Hayes hob sein Kampfmesser auf und lief Geradwegs in den Schwarm hinein. Die Kreaturen telten sich. Her erdumlichen Instinkt, hart verdratet darauf, warmblutig Butte zu jagen versigten, dieses Ding war kalt. Is rock nach ihren Toten. Und is kam mit Erschreckender Jesilter Absicht auf sei zu. Fand einen Wardingschacht, der des Hauptschat umging. Kant die Bopplen dieser mein. Wust wohin Jackson den Trupp fuhit. Der Bergungspunkt lag 5 Kilometer über ihm bei den Atmosphärenprozessoren. Jackson hat die Haupttrampen genommen. Hayes nahm die schätzt. Begann zu klettern. Ignoriert des Brennen im Bein, die tiefen Schnitten den Rippen. Der menschliche Körper war für Ausdauer gebaut. Dafür buten den Boden zu laufen, bis sei vor Erschöpfung zusammenbrach. Die Kreatur waren hinterhaltiger Kurs Sprints. Aber ein Mensch konnte einfach weitergehen. Unterwegs fand Natzugler. Schlickt nicht den eigenen Vorbe. Ließ sich von oben auf sei fallen, packt seien Eihren im feindlichen Jessich Skruben und trieb sein Messer in Eiher Wirbelseilen, bever sei Alarm schlagen konnten. Heutit sei, überzog sich frisch mit ihrem Blut und stieg weiter empor. Jagt. Und Word gut darin. 3 Kilometer über dem Scott hat, Jacksons Trupp in einer rostigen Proseskammer angehalten. Wir kommen gut voran, sagt Jackson. Nach zwei Ebenen bis zum Aufzug. Finch stad auf seinen Handlungsscanner des Jessic Schweisnes. Etwas stimmt nicht, der Schwarm bewegt sich. Sei sind durch Scott Gebrochen, fragt Wyatt. Nein, sei sind in den Wardingschachten, sagt Finch mit zitternder Stimme. Aber sei kommen nicht die Haupttramp hock. Sei zerstruhen sich. Zerstruhen, runzelt Griffin die Stern. Sei sind ein Schwarmgeist, sei zerstruhen sich nicht. Finch projisiert ein holographisch Kart. Dat send rot punkt bewegten sich eritisch durch des Labyrinth, aber sei flohen seitwärts, drängten sich in Sackgassen und einstuesen schätzt. Sei fliehen, flüstert Wyatt und blickt in den dunklen Tunnel hinab. Was bringt einen Kreatur zum Fliehen? Jacksons Kiefer spannt sich. Ein größerer Reuber, wie like ein Körnigen, Egel, is spielt uns in die Hand. Wart sagt Finch und presst ein Hand ins Ohr. Ich empfange ein Übertragung, Kurstriken Frequenz, Schwach, sei kommt von unter uns. Jackson Ersted, auf Lautsprecher. Statisches Rauschen erfüllt die Kammer. Dan durch des Weiss Rauschen ein Laut, der Jackson des Blut in den Adern Jefferen ließ. Ein Pfeifen. Langsam bewusst ein tief düster Melodie. Hup 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 des Wiesel. Der Laut halt durch den Funk. Unterbrochen von Schweren, nassen Schritten und dem Geriach von etwas Fuchtem, des Überstein geschleift Word. Boss brach Wyatt's Stimme, das ist Hayes Frequenz. Das kann nicht sein, sagt Jackson, des sen Eisern can't zum ersten Mal witch. Ist tot. Ein halbs Fund Reis, das Pfeifen ging weiter. Dan ein Kreatur panisch, je objeschnitten von einem nassen Nacken. Schwers Atmen erfüllt den Funk, Dan ein Stimm rau keilig entkleidet aller Menschlichkeit. 5 Kilometer, Jackson. Hayes Stimm halt durch die Dunkelheit. Du hast mir 5 Kilometer Vorsprung gegeben. Finch wich vom Funkgerät Zurück, die Augen weit voren setzen. Lebt under jagt den Schwarm. Nein, sagt Wyatt und stad in den Petschwarzen Tunnel hinab. Treibt sei. Treibt sei, fragt Griffin. Seht euch die Kart an?
Reef Wyatt. Die roten Punkt Zerstruten sich nicht mehr Zielos. Sei werden Kanalisiert, nach oben gedrängt, durch die zentralen Luftung direkt auf die Proseskammer zu in der Trupp stand. Benutzt den Schwarm Kent Jackson Coulter Schweiß im Nacken. Treibt sei auf wie Jagdhund, Jenna auf uns zu. Warum geriet Finchen Panic? While we're ein Zurück gelassen haben, sagt Wyatt lies. Der Funk nistert hop 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 des Wiesel. Perimeter bilden, brult Jackson sen Verschung en gultig Zerbrachen. Griffin des Schwer Jeschutz, Wyatt deck die schecht. Der Boden began zu vibrieren. Kein rhythmisches Klicken eins gegenden Rudels, ein Stampede. Ein Versweifelter Ansturm hunderter Alienlabor in blanker Panic. Des Luftingsjitter explodiert nach außen. Ein Flutwellos kiten an zehnen sich in den Raum, doch sei sprangen nicht zum Angriff. Sei kletterten in blinder Panic überreinender, versichten, den Raum zum oberen Schacht zu durchqueren. Fewer befahl Jackson. Griffin eröffnet des Fewer. Des Rotationsgeschütz brult an spy einen Strom abjureikerten Urins in die chaotisch Mass. Kreitcher zerfitzten in Fontainen gluhenden blauen Blutz. Wyatt Skass mit klinischer Präzision. Drei Minuten lang war die Kammer ein Ohrenbett ubend Hurl, aus Fewer und Alien schreien. Dan so plötzlich wie begonnen hat, hört auf. Die letzten Überlebenden huschten die Wind empor und verschwenden, Zurück ließen sei einen Schlachthof aus zuckenden, blau-blutenden Kadavern. Wir haben sei gehalten, kucht Griffin. Finch sagt Jackson mit zitternden Händen, wo ist Finch sah auf sein Handgelenk, der Bildschirm war leer. Ist weg, ich habe kein Signal mehr. Wyatt hab sich von seiner Position. Ist nicht weg. Ein einzelner Tropfen blauen Blutz fiel von der Deck und landet mit einem leisen Klatschen zwischen Jacksons Stiefeln. Jackson blickt langsam nach oben. Und den rostigen Rohren nun Meter übereignen, verborgen in der undurchdringlichen Dunkelheit hing ein Schatten. Vollkommen reglos, kein menschlich Wärmesignator, kalt, nach Tod und Ammoniak riechend. Doch als Jackson in die Finsternis steht, öffnet sich ein paar Eisblauer menschlicher Augen. Jacksons Junior brult, spy einen blendenden Strom von Mundingsfuhr nach oben. Panzerbrechen Jessica Zerfreisen die rostigen Rohr, wo der Schatten gerot hat, Metal rignit auf den Trupp herab. Jackson leert des Gesamt Magazin in weniger als 3 Sekunden. Der Verschluss rastet leer ein. Hast du einen, flüstert Finch. Jackson antwortet nicht. Ludnack und richtet ein Taschenlampen die Deck, die Rohr wären Zerskassen. Ein dunblau Blutzspur tropft von einem durchtren Kabel, aber der Raum war leer, Hayes war fort. Bewegt sich durch die oberen Wartungsgänge, sagt Wyatt und schritt bereits zur nächsten Tür. Wir sind hierer freiwillig, wir müssen zum Aufsichtskorridor, jetzt. Vorwärts befahl Jackson mit gespannter Stimme. Die Kalt, Berichnend Otto Riddet, die den Trupp sonst Verinkert begann zu bröckeln. Oben in den Gengen sah Hayes einen nach. Lag flach auf einem rostigen Treasure, 24 Meter über dem Boden. Sein Richtes Bein pocht in dumpfem, üblem Rhythmus. Der Gerinnungsstift ließ nach. Lief auf reinem Adrenalin, trotz und kaltem, hyperfokussiertem Skok. Hayes griff in sen Buteltasch. Zog einen fostgroßen Klumpen sie vor Herver. Gegen den Schwarm het die Tunnel eingestuest und sich selbst begraben. Aber hierer oben, in der industriellen Architektur, hat einen anderen Nutzen. Wollt seinen Trupp nicht töten. Töten war zu schnell. Wollt, das sei den exakten, erstickenden Terror des Gejigtwerdens im Dunkeln spueten. Wollt, das Jackson die Mathematik des Verets verstand. Platziert die Ladung in der tragenden Struktur des Gangsystems, stellt den Timer auf 30 Sekunden und klettert höher. Jackson erreicht die Panzertüren zum Aufsichtskorridor und tippt den Override-Code ein. Finch, gib mir Augen, wo ist Ich sag doch, ich kann ihn nicht orten, schüttelt Finch den Kopf. Ist mit Kreitscherblut übersiegen, sen Wärmesignator ist null. Die Biosensoren erfassen keinen Hirschschlag, das System hält einen Fuhr ein Like. Ist kein Like, murmelt Wyatt, ist ein Geist. Die Tour sicht auf, los.
Griffin trat gerade über die Schwell, als ein Ohrenbed Explosion die Oberen Ebenen Zeres. Ein massiver Abschnitt des Stallgangs lurst sich und stuest herab. Tonnen Zerkluftetten Stalls krachten auf den Boden und vernichteten genau den Weg, den der Trupp gerade Überquert hat. Alle Hawk brult Jackson durch den Staub. Versucht uns den Rucksack abzuschneiden. Oben in den Schächten lächelt Hayes ein blutiges, grimmiges Lächeln. Schnitt einen nicht den Rucksack ab. Treib sei vorwärts zwang ihr Tempo, ließ sei Sauerstoff, Ausdauer und Nerven verbrennen. 50 Meter vor dem Aufzug während sich der Korridor zu einem Nädlerher, Jessumt von Dicken, brummenden Hochspannungskabeln. Hayes wartet auf einem massiven Leitungsrohr thronend. Sah den Riss im Trupp Wyatt White voraus ungedeckt, Griffin hinter her schleppend, Jackson in der Mitte, die Augen panisch umherhuschend. Hayes zielt nicht auf Jackson, zielt auf die Umgebung. Als sei unter im Hintertjingen, ließ sich lotlos hinter Griffin fallen. Zog sein Messer trieb aber nicht in Griffins Hals. Packt die schweren Stromkabel und Dirtstrent mit einem großen Schnitt die Hauptbeleuchtung. Ein Schauer blendender weißer Funken, dan absolut, erdrückend Finsternis. Fein Kontakt hinten, schrei Griffin und fuhrt blind in die Dunkelheit. Fuhr einstellen, brult Jackson. In den Sekunden der Blindheit fegt Hayes Griffin die Bein weg. Der Schwerwaffenspezialist kratscht zu Boden. Hayes trat auf sein Handgelenk und bugt sich hinab. Griffin steht in des Zerschlägen Weisier und wartet des Messer. Stattdessen bugt sich Hayes näher. Der Gestank von verwissendem Alienblut und Kupfer überflutet Griffin. 5 Kilometer, flüstert Hayes. Jetzt sind null. Hayes hab den Fuss, stieg über den erschreckenden Marine hinweg und verschwand im Rauch. Jackson rant zurück, wo ist hat dich getroffen? Griffin setzt sich langsam auf. Ist in mir vorbe, flüstert und die Angst wich einer eisigen Klarheit. Hat mich in der Hand, hat nicht geskossen, ist einfach über mich gestigen. Spielt Spiel. Stay off, befahl Jackson. Griffin schlug sein Hand weg. Spielt kein Spiel, Jackson, jagt, und hat gerade entschieden, ich bin kein Butte. Griffin hab sich aus eigener Kraft und holstert sein Pistol. Was tust du? Ich bleib Geno Heirer, sagt Griffin und lehnt sich in die Wand. Ich setze dies Rondos. Das ist Befehlsverweigerung, Marine. Wenn du bleibst, lass ich dich zurück. Griffin latched hole. Das hast du vor 3 Stunden skan getten, Boss, alle, komm zum Aufzug, wenn du kannst. Jackson steht einen langen Moment en, dreht sich dann und rant davon, ließ Griffin im Dunkeln zurück. Der Oberflächenaufzug war ein massiver Industrielift am Ende des Korridors. Wyatt lehnt bereits am Stahlgitter, sein Scharfschützengewehr lässig auf der Schulter. Zielt auf nichts, wartet nur. Ruff ein, brult Jackson und schlug auf des Aktivierungspanel. Ein Alarmhorn dröhnt. Die schweren Kabel spannten sich, und die Plattform begann ihren quellend langsam in Abstieg. Ankunft in 2 Minuten schlutscht Finch und sank auf die Nei. Kommt, ich weiß, dass kommt. Soll kommen, nert Jackson und richtet sein Junior auf die Mitte des Korridors. Heirer gibt kein Schätzt, wenn ins Licht tritt, schneid ich ein in 2. Wyatt beobachtet ein, du hast Angst. Ich bin taktisch, Spy Jackson. Ich heb ein Kommandantschädung getroffen, überleben wegen mir. Haben überlebt wegen einem, korrigiert Wyatt sanft. Schritt haltnos der Dunkelheit, nicht des hektisch Kratzen eines Kreitschers, nicht des gehetzt Laufen eines panischen Soldaten. Langsam, methodisch, schwer Stiefel auf Beton. Aus dem Schatten, 50 Meter entfernt, trat Hayes in des Schwasch Bernsteinlicht. Sah nicht mehr menschlich aus. Das blau Blut war getrocknet und hat sen Rüstung in ein dunkel Krust verwandelt. Sein Weißier war zerschmettert und offenbart ein eisblaues Auge, des Jackson unverwandt ansteht. Halt Hayes, rief Jackson die Stimme zitternd. Hayes hielt nicht denn, beschleunigt nicht, ging einfach weiter. Ich sagt halt, brüllt Jackson, ich skis. Du hast mich bereits gerettet, Jackson, kretzt Hayes roh und ruiniert. Jackson bis die Zens Usamen und druckt ab, klick. Druckt ernut,
Klick, staat auf die Waf, des Magazin Sass, der Verschluss war vorn, repetiert warf ein ungesundit Patronos, Klick. Schlagbalzen, sagt Wyatt Lies von hinten. Jackson fuhr Harem. Wyatt hielt ein Kleins, Jezex Metalstück hock, den Schlagbalzen aus Jacksons Junior. Als were uns nach der Explosion hinjurfen haben, hast du nach Finch Jessahin, ich heb den Waf überprüft. Du veriter, zischt Jackson und zog sen Satanwaf. Wyatt riss sein Junior hock und tribe den schweren Kolben direkt in Jacksons Kiefer. Notchen splittert. Jackson tumult Ruquets, die Pistol in Glit seiner Hand. Prout Jegen des Stalgeter und Rutscht zu Boden. Schmeckt Blut. Blickt auf. Hayes stand über ihm. Aus der Nach war der Schatten entsetzlich. Die Splitterwund blutit Nachimmer. Die Tiefen schnitten den Rippen Legion afen. Het nicht stehen duofen. Het nicht leben duofen. Hayes hob des Kampfmesser. Die Jezekt Clinch fing des Bernsteinlicht. Jackson pressed sich gegen des Gitter, die Hand instinktiv erhoben, und schloss die Augen. Ein schweres, metallisches Klirren halt durch die Kammer. Jackson öffnet die Augen. Hayes hat ein nicht erstachen. Hat des Messer tief in des Stahlkontrollpanel des Aufzugs getrieben und den Verriegelungsmechanismus kurzgeschlossen. Die Gittertüren zischten auf. Die Plattform war angekommen. Hayes lehnt schweren der Konsul sen Kraft und lick Versagend. Ich bin kein Monster, Jackson, flüstert Egel weiser du versucht hast, mit zu einem zu Mädchen. Want seinem Kommandanten den Rücken zu. Finch wudigt keins Blicks. Sah Wyatt en. Wyatt nickt langsam, trat vor und legt sich Hayes Arm über die Schulter. Gemeinsam humpelten sei auf die Plattform. Jackson saß im Boden blutend, sen autoritet Zerbrachen, sen waf fort. I her last mich einfetch heirer Zurück, fragt mit erbiumlicher Stimme. Hayes blickt ein letztes Mal Zurück, als die Türen sich schlossen. Die Rechnung, sagt Lies, ist ausgeglichen. Die Türen verriegelten. Der Aufzug stieg glatt zur Oberfläche empor und ließ Jackson allein im schwachen Bernsteinlicht Zurück, lauschen der White. Hallend in still des Abgrunds unter ihm. Inneren der Cabin sank die Temperatur mit Jetter ebbing. Wyatt bettit Hayes sanft auf den Boden. Sobald die Bedrohung durch Jackson gebent war, verschwand der unaufhaltsame Reuber und ließ nur einen Jeberchenen Mann in Zerschlagener Rüstung Zurück. Bleib bei mir, sagt Wyatt und zog ein Medikit herver. Riss einen Druckverband auf, ignoriert des Getricknet Alienblut und konzentriert sich auf des frisch, luchtend rotten Hayes Oberschenkel. Zog die Riemen brutal fest. Hayes zuckt nicht. Du hast ein Hart getroffen, flüstert Hayes. Het ein Heder treffen sollen, wittert Wyatt tonlos. Spar denen Sauerstoff, Oberfläche in 60 Sekunden. Drossen ist is giftig und 50 Grad unter Null. Der Bergungsvogel wartet auf dem Pad, die Triburg heiß. Der Aufzug schlug mit einem Ohrenbett ubenden Crashen in die Oberflächenklammern. Die Panzertüren malten auf und geben den Blick frei auf Ehren vor, ein Totwelt. Zerkluftit Gipfel aus schwarzem Fels rissen in einen Himmelwall grauer, erstekender Asch. Der Wind hult und peitscht messerscharf Eiskristall über die Landeplattform. 50 Meter entfernt stand die Schwerjeppensert Silhouette eines militärischen Bergungsschiffs, sen Triburg gluten trub orange. Die Heckramp war herabgelassen. Am Fuss stand der Pilot, ein Sturmgewehr in Bereitschaft. Wyatt zog Hayes auf die Fuß, gehen wir. Der Wind traf sei ein physischer Schlag. Hayes schlechts Bein gab vollständig nach. Wyatt fing ein auf und schläft ein vorwärts. Was zum Teufel ist des? Schreit der Pilot über des Brüllen von Wind und Triburgen unstad auf die Bloggekrustit, blutgetränkt Erscheinung. Wo ist der Rest ihres Trupps? Wo ist Jackson? Jackson war kompromittiert, brüllt Wyatt mit eisiger Präzision Zurück. Mach die Krankenstation bereit, wir haben einen kritisch verwundeten Marine. Der Schwarm tat oder auf der Flucht. Mach die Krankenstation bereit, oder ich erskis dich selbst, verstanden. Der Pilot argumentiert nicht. Ein Blick in die Holen, toten Augen des Scharfschützen genugt. Drückt den Rampenrücksichtsknopf. Die Tour versiegelt und schloss den hüllenden Wind von Ehren voraus. Das Inner des Schiffs war ein schroffer Kontrast, sterils Weiss licht, des Summen der Lebenserhaltung, der Geruch von Antiseptikum.
Wyatt legged Hayes off des automatisch Triagebett. Robotram Erwichten, Scanten den Verwindet Marine. Vitalzeichen Brechen ein, sagt der Pilot. Hers Frequenz felt schnell, Jate in den hypovolumischen Skak, wir müssen die Rüstung abschneiden. Two E's, sagt Wyatt und Trat Zurück, sen hen zitterten leicht, als des Adrenalin in Licka bebt. Hayes griff mit einer Schwachen zitternden Hand nach Wyatts Handlenk. Der Griff war erschreckend schwach. Der schrecklich Geist des Abgrunds war fort. Finch, murmelt Hayes, die Augen verdri Hand. Griffin. Sie haben Eicheren Chadungen getroffen, sagt Wyatt lies und legt sen Hand über Hayes. Du Dane, jetzt rud dich aus, die Rechnung ist beglichen. Hayes Augen schlossen sich. Der Autodoc injiziert ein stark synthetisches Opiat in seinen Hals, und der Marine Word endlich still, ergeb sich der Dunkelheit. Diesmal einer Dunkelheit, die eichen nicht jagen wood. 3 Kilometer tief, unter der sumpten die Bernsteinlichter des Aufsichtskorridors einen tiefen, stirbenden Ton. Jackson lag auf dem Betongitter. Sein Kiefer pocht in blindem Schmers, schmeckt Kupfer und loose Zehen, stemmt sich in einsitzend Position, die still war absolut. Sah die Aufsichtstüren en, versiegelt. Des Kampfmesser steckt noch immer im Control-Panel. Jackson packt den Griff und Zog. Ruhet sich nicht. Hayes hat durch die Stallplet und in die Verigungsanräder getrieben. Verdammt sich Jackson durch seinen Geberchen Kiefer. Trat gegen die Konsole, nichts. Dreht sich Der Korridor streckt sich vor ihm ein langer, schmäler Tunnel, der Zurück in die absolut Schwez tocht. Gendwo dort hinten war Finch, weiter Zurück Griffin. Jackson fand sen Pistol am Boden. 15 Patronen Standard Holspitz, gut gegen ungepanzert Ziel, nutzlos gegen des dick Kiten eins Kreichers. Klick Jackson schwach, white unten im Korridor, klick klack. Schaltet sen Taschenlamp aus, sein hers hämmert gegen die Rippen. Der Schwarm war ein Schwarmgeist, nicht intelligent menschlichen Sinn, aber hochgradig anpassungsfähig. Sie waren vor Hayes Jefflohen, weil eicher naturlich Ordnung gebrachen hat. Hat sich in ihren Toten maskiert, sen Wemessignator ausgelöscht. Aber Hayes war fort. Der Apexräuber hat die Herhol verlassen, die naturlich Ordnung keiet Zurück. Klick klack, der laut vervilfacht sich. Kein organisierter Ansturm diesmal, ein langsames Vorsichtiges Vordringen. Sie testeten die Lage, witterten die Luft. Finch flüstert Jackson in sein Funkgerät. Finch melde dich. Static den ein Schrei. Kurs hock jeb Geschnitten von einem nassen Nacken. Aus der Dunkelheit des Korridors, Finch war fort. Weiter hinten im Dunkeln saß Griffin, den Rücken in der Wand, die Pistol auf dem Nei. Hört den Schrei. Hört des Klicken näherkommen, stand nicht auf, lief nicht. Schloss nur die Augen. Als der Kreicher aus dem Schatten sprang, hab Griffin nicht einmal die Waff. Ließ die Dunkelheit einnehmen. Jackson Jedok war nicht davor geschaffen, des Skixel zu akzeptieren. War gebaut zu kämpfen, zu rechnen, jeden Preis zu überleben. Schaltet die Taschenlamp wieder ein. Der Strahl offenbart des Fernend des Korridors. Die Wind bewegten sich. Ein mehr bleicher, segmentierter Leber und schnappender Kiefer ergoss sich über den Beton. Sie liefen nicht mehr aus Angst, sie waren hungrig. Und Jackson strahlt wham. Angst und den frischen Duft menschlichen Bluts aus seinem Geberchen Kiefer aus. Na kommt skan, brüllt Jackson und hob die Pistol, der Kreicher sprang. Jackson fuhrt drei Kugeln in die Brust. Die Krieger kreischt stuest starb aber nicht. Euer Panzer lenkt die Holspitz jeskas ab, zwei weiter sprangen von der Deck. Jackson fuhrt wieder und wieder which Zurück bis sen schultern die Aufsichtstüren beruheten. Der Schlitten rastet leer ein, ließ die Waff fallen. Sah den Schwarm auf sich Zustramen, ein Flotwell aus Zehnen und Klauen. In seinen letzten Sekunden matcht der taktisch, berechnend Teil von Jacksons verstend unwillkürlich die Rechnung. Ein Mann, 15 Leer Hulsen, 3 Kilometer fells über dem Kopf. Ein Verschlossen Tour im Rücken, die Gleichung ging nicht auf. Die Well brack über ihm Zusammen, und die Bernsteinlichter des Korridors flackerten und erloschen, und überlissen vor der Dunkelheit.
Der Besprechungsraum Bord des Orbitokreisers Vanguard war makelos sterile. Rock nach Ozon, Bodenwatz und Recyceltem Sauerstoff. Kein Staub, kein Blut. Jews kein Anhaltender Gestank von Ammoniak oder Verwissendem Kiten. Fuhr Wyatt, der Star auf einem kalten Metalstuhl saß, fuhlt sich die Skier Sauberkeit des Raums wie ein Beleidigungen. Captain Miller saß gegenüber an einem polierten Aluminiumschreibtisch und scrollt durch ein Datenpad. Ein Gestakt, faltenlos Uniform, silberns Haar perfekt gescheitelt. Ein Mann, der Krieg durch Logistik, Verlust Prognosen und Risikominderungsbalanzen fuhit. Hat die Dunkelheit von vor nicht gesehen. Und Wyatt wusst, would sei auch dann nicht verstehen, wenn sei gesehen het. Lassen sei mich sicherstellen, dass ich die Abfolge korrekt heb, Spezialist, sagt Miller ohne aufzublicken. Sei melden offiziell, dass Truppfuhrer Jackson, ein Mann mit drei Tapferkeitszeitungen und einem Dutzend erfolgreicher Tiefkernburgungen, einen verwendeten Marine im Stich ließ. Ein Hauptschat verigelt und anschließend in Panik in schweren Waffenspezialisten während eines chaotischen Rückzugs Zurücklis. Ja, Sir, sagt Wyatt heiser. Und sei behaupten weiter, fuhr Miller fort und habendlich den Blick. Das dieser Zurückgelassen Marine, First Class Hayes, im Alleingang einen Class vor Biologic Schwarm abweiht. 3 Kilometer vertikaler Feinlicher und terradischer Architektur Durchquart und ein Route direkt durch ihren eigenen Trupp Erzwang. Und letztlich überlebt, während Jackson, Finch und Griffin umkämen. Hayes hat nicht nur überlebt, Captain. Hat den Schwarm getrieben, sagt Wyatt tonlos. Jackson ist nicht in einem Führergefecht umgekommen. Hat die Formation gebrochen. Hat Griffin im Dunkeln zurückgelassen. Dan versucht Hayes zu erskissen. Ich heb sen Waff unbrauchbar gemacht. Haben ihn auf dem Aufsichtsboden zurückgelassen. Still denkt sich zwischen einen. Miller legt das Datenpad ab, faltet die Hand und bugt sich vor. Der Bürokrat war verschwunden, der Pragmatiker war eingetroffen. Die Flugprotokoll zeigen, dass ihr Bergungsvogel vor mit zwei Zielen an Bord Verlis, sagt Miller leise. Ihr Trupp stieg mit 5 hinab. 3 sind tot. Haben ein Vermergen in Militärhardware verloren. Die Kolonie ist totalverlust, und die Datenlaufwerk, die were Bergen Salten, liegen unter 3 Kilometern Fels und brutenden Kreitschern begraben. Wyatt blinzelt nicht. Steht einfach auf den Nasenrücken des Kapitans. Das ist eine Katastrophe, Wyatt, seufzt Miller. Lässt des Korps inkompetent aussehen. Schlimmer noch, macht einen Helden aus einem Fusssoldaten und einen Feigling aus einem dekorierten Truppführer. Die Firma, die dies Operation bezahlt, braucht ein Narrativ der Sicherheit. Das Militär braucht Helden. Miller schab ein physisches Blatt Papier über den Metaltisch, gefolgt von einem schwarzen Stift. Der offiziell Bericht, Jackson, Finch und Griffin hielten den Pass am Aufzug. Sei starben eigenen und Hayes die Zeit zu erkaufen, die sei brachten, den Lift zu sichern. Ein heldenhafts Gefecht gegen unmöglich Widerstand. Eiet die Toten. Befriedigt die Führung. Sichert Jackson ein posthum Auszeichnung und eigenen und Hayes einen Monat bezahlten Urlaub. Alles was sei tun müssen, ist unterschrieben. Wyatt sah auf den Stift hinab. Sen richte Hand ruht auf dem Oberschenkel und zittert leicht, ein physiologisches Nachbeben anhaltender Adrenalinschub. Zwang sei zur Ruhe. Jackson hat die Tour verigelt, sagt Wyatt. Sen stim hub sich nicht. Sei trug des unnatschabei Juic des Steins, dem sei gerät in common wern. Hat ein mathematisch Entscheidung getroffen, sen eigen Haut zu retten, und hat einen Mann zurückgelassen. Ich unterschreibe keinen Bericht, der etwas anders behauptet. Millers Kiefer spannt sich. Sei bewegen sich am Rand der Befehlsverweigerung, Spezialist. Wenn sei des Durchziehen, begraben sei nicht nur die Wahrheit, sei begraben sei. Ich heb den medizinischen Scan von Jacksons Kiefer gesehen. Sei haben einen vorgesetzten Offizier geschlagen. Das ist ein Kriegsgerichtsvergehen. Ich heb einen Feigling geschlagen, der einen Kameraden hinrichten wollt, sen eigenen Spuren zu verwischen. Wyatt stand langsam auf, sen gelenk nackten. Schreiben sei sich eier Mädchen in die Bilanz, Captain. Stecken sei die Meddeln in ein Schachtel und skicken sei in die Familien. Aber ich unterschreib nicht. Wyatt want sich zur Tour. Sei sind ein Narr Wyatt,
Reef Miller, die Fassade der Diplomatie brechend. Wyatt druckt den Turöffner an Blickt nicht Zurück. Navigiert durch die hellen, sterilen Korridor des Cruisers. Männer in sauberen Overalls matchten einem whiten Bogen. Sie konnten es in einem riechen. Nicht des Alienblut, des weggeschrubbt worden war, sondern die anhaltend ora eins Mans, der in den Abgrund geblicht und nicht ganz zurückgefunden hat. Erreicht des Metasindeck. In der fernen Eck, umgeben von Vital-Monitoren und dem leisen Summen eines Dermal-Regenerators, lag Hayes, war Watch. Die Maskinen hatten ihre Arbeit getten, aber der Schatten war tief. Dick wutend Rose Narben Zogen sich über sen Rippen. Sein Richtes Bein war erhört, in ein Stabiliserungsfeld geholt. Das Blau unblinzelnd Auge, des Jackson im Dunkeln niedergestet hat, war nun auf des Beobachtungsfenster gerichtet, hinaus in die white Schwez des Alls. Wyatt zog einen Metalhocker heran und setzt sich schwur, Hayes want den Kopf nicht, sah nur die Stern. Sie wollen es begraben, es war kein Frage. Miller will ein saubers Packet, bestätigt Wyatt, senst im nun weicher. Heldenhafts Opfer medlen für die Toten ein einheitliches Narrativ. Hayes stieß ein Kurses, Ras Ossetmen os, des ein Laschen het sein Kernen, wenn sen Lunge nicht so zeresen Gecklungen het. Druckt einen Napf im Bettramen und richtet seinen Oberkörper ein paar Zentimeter auf. Sollen sei ihr medlen haben, flüstert Hayes, sen stimwise way stuk Schmergelpapier. Jackson kann auf dem Papier ein Held sein, wer wissen was im Dreck Jesche. Wyatt betrachtet den brutalen Wantepitch aus Narben, der menschlich Körper war zerbrichlich. Brocht ein schmales Temperaturband, spezifischen Druck, ständig Kalorien zuvor, nur zu funktionieren. War nicht gebaut, der keintischen wacht eins unterirdischen Apex-Reubers standzuhalten. Nicht gebaut, den erstekenden Terror des Verlasenwerdens in einem lichtlosen Grab zu überleben. Aber die Menschheit besaß ein einzigartig, erschreckend Variable. Du hättest es nicht schaffen dürfen, sagt Wyatt. Es war ein objektiv taktisch Wahrheit. Hayes want endlich den Kopf. Der wilde Geist von vor war vollständig verschwunden. War nur noch ein zerschendener, erschöpfter, zutiefst lebendiger Mensch. Jackson hat die Rechnung gemacht, sagt Hayes anstatt in die Deck. Kalkuliert die Rüstungsintegrität, die Munition, die Distanz, die Verletzungen. Behandelt des Überleben wie einen Algorithmus, ein sauber Gleichung. Hayes blickt zurück aus dem Fenster, sein Ausdruck leer des sternenlich spiegelnd, aber vergesst die ein Variable, die nicht auf ein Bilanz passt. Und die wäre, fragt Wyatt. Hayes schloss die Augen und sank in die sterilen Kissen zurück. Trotz, hocht des Wort trug des Juicht ein Stirbenden Sterns. Reiner, unerbittlicher menschlicher Trotz. Wenn dich dies brutal geskicht Überleben und puren menschlichen Trotz auf der Kant den Sitzes gehalten hat, dan druk auf, gefällt mir, unteil des Video, dem Kanal zu helfen. Was hättest du in Hayes Stell getten? Lass einen Kommentar de ich lies jeden einzelnen. Wenn du mehr duster, gierdit sci-fi und HFY geskichten willst, die kein Jeffingen und Mädchen, abonnier und aktivier die Glock. Jed watch tauchen were in die Jeffihlitzten Ecken der Galaxies ein. Bis zum nächsten Mal halt den Trupp na, sicher den Ecken und bleib sicher in der Leer, der Besprechungsraum an Bord des Orbitocruisers Vanguard war makelos steril. Rock nach Ozon, Bodenwatz und recyceltem Sauerstoff. Kein Staub, kein Blut. Jewish kein Anhaltender Gestank von Ammoniak oder Verwissendem Kiten. Fuhr Wyatt, der Star auf einem kalten Metalstuhl saß, fuhlt sich deiskier Sauberkeit des Raums wie ein Beleidigungen. Captain Miller saß gegenüber an einem poliert, Aluminium-Schreibtisch und scrollt durch ein Datenpad. Ein gesteckt, faltenlos Uniform, silberns Haar perfekt geschätelt. Ein Mann, der Krieg durch Logistik, Verlust Prognosen und Risikominderungsbalanzen fuhrt. Hat die Dunkelheit von vor nicht gesehen. Und Wyatt wusst, would sie auch dann nicht verstehen, wenn sie gesehen het. Lassen sie mich sicherstellen, dass ich die Abfolge korrekt habe, Spezialist, sagt Miller ohne aufzublicken. Sie melden offiziell, dass Truppfuhrer Jackson ein Mann mit drei Tapferkeitszeichnungen und einem Dutzend erfolgreicher Tiefkernburgungen, einen verwendeten Marine im Stich ließ.
Ein Hauptstadt Verijult und Anschließend in Panik Sein in schweren Waffenspezialisten während eines chaotischen Rückzugs Zurücklis. Ja, Sir, sagt Wyatt heiser. Und sie behaupten weiter, fuhr Miller fort und haben den Blick. Das dieser Zurückgelassen Marine, First Class Hayes, im Alleingang einen Class for Biologic Schwarme Bweit. 3 Kilometer vertikaler Feinlicher unterirdischer Architektur Durchquart und ein Route direkt durch ihren eigenen Trupp Erzwang. Und letztlich überlebt, während Jackson, Finch und Griffin umkamen. Hayes hat nicht nur überlebt, Captain. Hat den Schwarm getrieben, sagt Wyatt tonlos. Jackson ist nicht in einem Führergefecht umgekommen. Hat die Formation gebrochen. Hat Griffin im Dunkeln zurückgelassen. Dan versucht Hayes zu erskissen. Ich heb sen Waff unbrauchbar gemacht. Haben ihn auf dem Aufsichtsboden zurückgelassen. Still denkt sich zwischen einen. Miller legt das Datenpad ab, faltet die Hand und bugt sich vor. Der Bürokrat war verschwunden, der Pragmatiker war eingetroffen. Die Flugprotokoll zeigen, das Bergungsvogel vor mit zwei Seelen in Bord Verlis, sagt Miller leise. Trupp stieg mit 5 hinab. 3 sind tot. Haben ein Vermergen Militärhardware verloren. Die Kolonie ist totalverlust und die Datenlaufwerk, die Bergen Salten, liegen unter 3 Kilometern Fels und brutenden Kreichern begraben. Wyatt blinzelt nicht. Steht einfach auf den Nasenrücken des Kapitans. Das ist eine Katastrophe, Wyatt, seufzt Miller. Lässt des Korps inkompetent aussehen. Schlimmer noch, macht einen Helden aus einem Fusssoldaten und einen Feigling aus einem dekorierten Truppführer. Die Firma, die dies Operation bezahlt, braucht ein Narrativ der Sicherheit. Das Militär braucht Helden. Miller schab ein physisches Blatt Papier über den Metaltisch, gefolgt von einem schwarzen Stift. Der offiziell Bericht, Jackson, Finch und Griffin hielten den Pass am Aufzug. Sie starben eigenen und Hayes die Zeit zu erkaufen, die sie brauchten, den Lift zu sichern. Ein heldenhafts Gefecht gegen unmöglich Widerstand. Eiet die Toten. Befriedigt die Führung. Sichert Jackson ein posthum Auszeichnung und eigenen und Hayes einen Monat bezahlten Urlaub. Alles was sie tun müssen, ist unterschreiben. Wyatt sah auf den Stift hinab. Sen richte Hand ruht auf dem Oberschenkel und zittert leicht, ein physiologisches Nachbeben anhaltender Adrenalinschub. Zwang sei zur Ruhe. Jackson hat die Tour Verijult, sagt Wyatt. Sen stim hub sich nicht. Sie trug des unnatschbei Juic des Steins, dem sie gerät in Common wären. Hat ein mathematische Entscheidung getroffen, sen eigen Haut zu retten, und hat einen Mann zurückgelassen. Ich unterschreibe keinen Bericht, der etwas anders behauptet. Millers Kiefer spannt sich. Sie bewegen sich Rand der Befehlsverweigerung, Spezialist. Wenn sie des durchziehen, begraben sie nicht nur die Wahrheit, sie begraben sie. Ich heb den medizinischen Scan von Jacksons Kiefer gesehen. Sie haben einen vorgesetzten Offizier geschlagen. Das ist ein Kriegsgerichtsvergehen. Ich heb einen Feigling geschlagen, der einen Kameraden hinrichten wollt, sen eigenen Spuren zu verwischen. Wyatt stand langsam auf, sen gelenk nackten. Schreiben sie sich Mädchen in die Bilanz, Captain. Stecken sie die Meddeln in ein Schachtel und skicken sie in die Familien. Aber ich unterschreibe nicht. Wyatt want sich zur Tour. Sie sind ein Narr, Wyatt, rief Miller, die Fassade der Diplomatie brechend. Wyatt drückt den Türöffner und blickt nicht zurück. Navigiert durch die hellen, sterilen Korridor des Cruisers. Männer in sauberen Overalls matchten einem weiten Bogen. Sie konnten in einem riechen. Nicht des Alienblut, des weggeschrubbt worden war, sondern die anhaltend eines Manns, der in den Abgrund geblicht und nicht ganz zurückgefunden hat. Erreicht des Medizindeck. In der fernen Eck, umgeben von Vitalmonitoren und dem leisen Summen eines Dermal-Regenerators, lag Hayes, war Watch. Die Maskinen hatten ihre Arbeit getten, aber der Schaden war tief. Dick wutend Rose Narben zogen sich über sen Rippen. Sein Richtes Bein war in ein Stabilisierungsfeld geholt. Das blau unblinzelnd Auge, das Jackson im Dunkeln niedergestet hat, war nun auf des Beobachtungsfenster gerichtet, hinaus in die white Schwez des Alls. Wyatt zog einen Metalhocker heran und setzt sich schwur, Hayes want den Kopf nicht, sah nur die Stern.
Sei wollen is begraben, is war kein frage. Miller will ein saubers packet, bestätigt Wyatt, senst im nun weiker. Heldenhafts Opfer, Medlin fuhr die Toten, ein einheitliches Narrativ. Hastis ein Kurses, Ras Ossetmen os, Design Laschen het sein Kernen, wenn sen lunge nicht so zerisen Gecklungen het. Druckt einen Napf im Betramen und richtet seinen Oberkörper ein paar Zentimeter auf. Sollen sei eiher Medlin haben, flüstert Hayes, sen stim wise way stuk Schmergelpapier. Jackson kann auf dem Papier einheld sein, wer wissen was im Dreck Jesche. Wyatt betrachtet den brutalen Wantepitch aus Narben, der menschlich Körper war zerbrichlich. Brocht ein Schmales Temperaturband, spezifischen Druck, ständig Kalorien zuvor, nur zu funktionieren. War nicht gebaut, der keintischen wacht eins unterirdischen Apex Reubers standzuhalten. Nicht gebaut, den erstekenden Terror des Verlasenwerdens in einem lichtlosen Grab zu überleben. Aber die Menschheit besaß ein einzigartig, erschreckend Variable. Du hättest is nicht schaffen dürfen, sagt Wyatt. Is war ein objektiv taktisch Wahrheit. Hayes want endlich den Kopf. Der wilde Geist von Ehren vor war vollständig verschwunden. War nur noch ein zerschendener, erschöpfter, zutiefst lebendiger Mensch. Jackson hat die Rechnung gemacht, sagt Hayes anstatt in die Deck. Kalkuliert die Rüstungsintegrität, die Munition, die Distanz, die Verletzungen. Behandelt des Überleben wie einen Algorithmus, ein sauber Gleichung. Hayes blickt zurück aus dem Fenster, sein Ausdrucklier des sternenlich spiegelnd. Aber vergesst die ein Variable, die nicht auf ein Bilanz passt. Und die wäre, fragt Wyatt. Hayes schloss die Augen und sank in die sterilen Kissen zurück. Trotz, hocht des Wort trug des Juicht ein Stirbenden Sterns. Reiner, unerbittlicher menschlicher Trotz. Wenn dich dies brutal Geskicht Überleben und puren menschlichen Trotz auf der Kant Danes Sitzes gehalten hat, Dan druk auf, Jeffelt mir, unteil des Video, dem Kanal zu helfen. Was hättest du in Hayes Stell getten? Lass einen Kommentar de ich lies jeden einzelnen. Wenn du mehr duster, gierdit sci-fi und HFY Geskichten willst, die kein Jeffingen und Mädchen, abonnier und aktivier die Glock. Jed watch tauchen were in die Jeffihlitzten Ecken der Galaxies ein. Bis zum nächsten Mal halt Danen Trupp na, sicher Dane Ecken und bleib sicher in der Leer.